stay at home or keep yourself isolated and do not mingle with other people until you seek medical attention. Also observing personal hygiene at all times. So making sure that if you do not have soap or water near you, you should be able to use a hand sanitizer which has high level of alcohol content in it. So that will be able to assist in terms of maintaining and of course combating the spread of this particular virus. Also, the Cabinet Secretary has suspended all public gatherings, meetings, games, religious events, and also suspending inter-school events like athletics. But schools will remain open at this point. The Cabinet Secretary also said that public transport has been directed, that's the public transport sector, has been directed to provide hand sanitizers to all commuters. Now this is with accordance to a meeting they did have with all the public sector actors, public transport sector workers on Tuesday, and they've been directed to ensure that they provide, high levels of hygiene to commuters across the country, and especially here in Nairobi, and also avoiding social media misuse to cause panic across the country, and of course propaganda. So all Kenyans have been warned against probably propagating information or news that is not true. Also, the Cabinet Secretary says they will be giving daily updates on the COVID-19 status in the country and in the continent as well, and globally, looking at the fact that that began in China, and of course the spread has been very intense over the past few days and weeks. But he says there should be no cause for alarm at this particular point, since we only have one case and that person has been identified and is in quarantine at this point. Also saying that there will be some inconveniences, but they're calling on for serious citizen responsibility at this point. Also releasing a rapid response unit at any point. So if you feel like there might be a cause for concern, you've seen someone coughing, you're coughing, you're getting a sneeze, there is a rapid response unit that will be deployed at any point. We have our health reporter Eunice Omolo, who was at that particular press conference and has even more details of exactly some of the issues that were raised, and of course the questions that were being tasked to the Cabinet Secretaries present there. Eunice, thank you for joining us on this live broadcast. So we have confirmed the first case of the coronavirus in the country and some of the mitigation measures that the CS has talked about. What else are we as Kenyans expected to do? What else are we looking at? What do we need to know moving forward from this? Thank you, Zainab Ismail. Kenya becomes the 15th country in Africa to report COVID-19 cases, bringing the numbers up to 146 confirmed cases on the continent. And the case is of a lady, 27-year-old, a Kenyan, who had traveled from the United States through the United Kingdom. And of course, this case is a shock to the country. But anyway, the Ministry of Health says that we are prepared, and the Ministry of Health is taking every measure to ensure that this patient is going on well with treatment. According to the CS Health, Kagwe, the patient is stabilizing, but will not be released until she tests negative. So far, so good. Kagwe says that they are tracing other passengers or other people that were in contact with this lady, and actually he has applauded the lady for giving the list of all the passengers or the people that she's come in contact with, and the Ministry of Health is following up with them. By and large, the Ministry of Health is also in consultation with other public sectors, stakeholders. For instance, they met with the public transport officials to ensure that at least they provide hand sanitizers for the passengers on board, and also met with the business and community, where they've asked them not to hike prices on goods and services based on the outbreak of COVID-19 in the country. And the minister, back to the lady, the minister says that this case is an import case and it's not a homegrown case, and they're so optimistic that they're going to handle it and to ensure that this case is handled and there will be no further spread. But
he still emphasizes the urgency or the importance of Kenyans to ensure that they set up or they keep up with the highest level of hygiene, hand washing, and to ensure that they avoid being in crowded areas. In line with that, the government has banned public meetings, has banned meetings, conferences, rallies, and has also issued a ban on visits to prisons for the next 30 days until they assess the situation. So far, the country has also put 13 countries on high alert, where they've issued travel advisory for Kenyans not to attend these countries because of the extent of the effect of COVID-19 in these other countries. And as we know at the moment that there are around 124 countries that have been affected globally, and in Africa we have 15 countries, Kenya included now, and so far we've had 5 deaths in Africa, and we've had 45 confirmed cases, and which Kagwe says that he's going to be optimistic that Kenya is also going to be, this case is also going to form part of the recovered cases that have been reported in Africa. Globally, we've had around 134,000 confirmed cases and about 4,800 deaths of COVID-19, but then again we've also recorded around 62,000 recovered cases globally, and by and large a lot of activities have been affected. We have the sporting industry, we have the entertainment industry, we have the transport industry, we have the business industry that's been affected globally. Tourism has also been affected in a number of countries, Kenya included. The CS tourism, Najib Balala, also indicated that by the fact that other countries have issued lockdown on some of the towns or some of the major cities globally, this ideally also reflects or trickles down to our country because movements of flights are also going to be affected. But so far so good. Kenya is highlighting on 13 countries, and it has also mentioned that it has now placed a ban on flights from Italy to and fro as a way of trying to mitigate or prevent further spread of this disease into our borders. As you know, this is the 3rd month since COVID-19 was discovered in Wuhan, the epicenter of the virus. That was in December 13th. Now it's 3 months on, and Wuhan itself has also been in lockdown for the past 3 months, and we have around 100 Kenyans who are still in Wuhan, but according to the Ministry of Health, all these Kenyans who are in Wuhan are in good health and they're doing well, and none of them has reported any case or they have not reported any symptoms of COVID-19. And so far so good. We are following up on the cases that are being reported globally and in the region. And closer home, but a bit away from home, we had the DRC Congo, which has now reported a case. And this comes after the country was celebrating their overcoming Ebola disease that has affected them adversely. And it will be remembered that this week the WHO had declared COVID-19 as a pandemic, owing to the fact that it has affected a lot of countries globally, and that has also paralyzed a lot of aspects in terms of the economy of different countries, and has spread across a lot of regions, and it is out of control. This was before it was declared an epidemic, and earlier on in February, the WHO had declared it a public health concern of international nature. And we're just expecting more information from the CS, going to give us guidance and keep us updated on what the ministry is doing in terms of following up on this on Kenyan index patients. And he has also rubbished. There have been a lot of misconception or talks that black people are not getting coronavirus, and the CS has termed that, has rubbished that statement and said the patient that we have in the country is as good as an African as we are, and we just all need to be concerned and put priority to hygiene, so that we can all try and fight and prevent the spread of COVID-19 in the country. I'll be giving you more updates as the day goes on. I'd like to take you back to the studio. All right, Eunice Omolo there at the Harambee House, of course, Office of the President, where Cabinet Secretary in the Ministry of Health, Mutahi Kagwe, has just spoke, confirming the first case of the coronavirus in the country. And of course, this has come as a shocker, is it? Na unajua imekuja wakati ambapo wengi wamekuwa wakisema kwamba watu wa Afrika, watu weusi hawawezi kupata. Right. Kwa hivyo nimemsikia waziri pale akisema kwamba hizo ni dhana, kwamba ukweli ni kwamba aliyepata ni Mkenya, na
mambo mengi yatabadilika. Unaona hata tunai sanitizer hapa, kumaanisha kwamba hivyo ndio hali sasa, kwamba kila wakati unatumia maji kunawa mikono na mambo mengine mengi tu ya tahadhari. Hata alipokuwa kianza Oguna alizungumzia masuala ya salamu, kwamba umejiri wakati sasa kama Wakenya tuanze kutafuta mbinu mbadala za kusalimiana. Kwa mfano kushika kifua hivi, sio lazima watu kumbatiane ama washikane mikono. Kwa hivyo ni kitu ambacho wamesema kwamba awali walikuwa wanajua kwamba itafika wakati kwamba virusi hivi vitafika nchini. Kilichokuwa kinasubiriwa tu ni kujua ni lini. Na unajua kitu kinapojiri na unapokuwa ukikisia huwa ni tofauti. Kwa hivyo kwa sasa Wakenya bado naona katika mtandao wa kijamii wanaendelea kupokea taarifa hizi wakisema kwamba itabidi mambo mengi yabadilike. Tumemsikia Badala akizungumzia namna ambavyo utalii umeathirika, masuala ya biashara. Tumekuwa tukisafiri kuelekea mataifa ya Ulaya, lakini sasa zile safari zimesitishwa. Na kuna baadhi ya mataifa tumeona Saudia tayari wameshaonya raia wake kuja nchini Kenya. Mmoja wapo mataifa. Kwa hivyo kuna mambo mengi ambayo yanatarajiwa kubadilika na tutakuwa tukiendelea kuangazia. Muhimu zaidi ni Wakenya kujua mtu anafaa kujikinga kwa njia gani. Wamezungumzia baadhi ya masuala ambayo mengine sio rahisi kutekeleza, kama umbali wa mita 1 na mtu ambaye anakohoa ama anachemua, vitu kama vile sio rahisi, maana unajua mko katika matatu au magari pale ni vigumu kuwa na ule umbali. And that's why, Daniel, in fact, one of the issues that have been raised, and that's why we had the Transport Cabinet Secretary, James Macharia, saying that they've put a lot of effort and concerted effort on ensuring that the public transport sector has been well catered for. So a lot of focus on that, because a lot of Kenyans use the public transport sector, and that's why they said there shall be training every 10 a.m. to 4 p.m. at all bus stations to drivers and conductors on how they can be able to combat that particular spread. And of course, just maybe we can do just what do you call it, like we can try and show Kenyans on probably how to do it. So yes, a demonstration. So you'll just take about 20 seconds. So you're supposed to rub your hands for about 20 seconds and then make sure, and this should be very thorough, about 20 seconds, and ensuring that you're able to rub it very well hadi ikauke kabisa until it's completely dry. Manake mara nyingi watu tunafanya tu hivi. Right. Alafu mtu amemaliza. Right. So then I think from there you're good to go, and of course keeping that 1 meter distance as well. So that's also very important. But before we get to just a little bit of history on how we began, and of course the World Health Organization declaring this a pandemic. By the way, this is a very rare thing, because just in the 20th century there have been only 3 declarations of a pandemic in the entire globe. But before that, our Leila Mohammed is also on standby to bring us more details. Leila, where are you at this particular point, and what more details can you tell us about this breaking news? Zainab, Ismail and Daniel Mola, today we will speak in both languages. Natumai hamjambo. Siku hii ni siku ambayo Wakenya walitarajia kwamba haitaweza kufika, lakini ndio ipo, imefika sasa. Umuhimu ni kwamba serikali inaweka mikakati ipi kuhakikisha kwamba ugonjwa huu hauwezi kuenea au kusambaa zaidi katika taifa hili la Kenya. Earlier we heard the details of government insisting that it has prepared itself properly to ensure that this pandemic, as has been talked about by the WHO, does not really affect Kenya in multitudes, as has been seen in other parts of the world. We are seeing low numbers being recorded inside China, where there was the epicenter of the pandemic. Then it was just an outbreak in December. Now it's a full-blown pandemic. Kenyans might be on high alert or even worried of what is going on, what will happen to them. But what we can just show you basically is the Kenyatta National Hospital. This is where many people are looking forward to getting answers from the national government. Yesterday we heard that all county government facilities, these are level 5 and level 6 hospitals, are on alert. They are able to take care of enough beds if need be. Kwa hivyo Wakenya wanatarajia majibu mengi kutoka kwa serikali. Jinsi swala hili limeweza kutangazwa na Waziri Mutahi Kagwe, unataka kujua huyu mgonjwa ambaye tayari anazuiliwa katika eneo moja la kuhifadhi wagonjwa hapa nchini, ataweza kutibiwa na itakuwa ni vipi? Swala la aliweza kuingia, alishughulikiwa na nani, aliingia gari gani, alipofika nyumbani, ama aliweza kuzuiwa katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta. Masuala mengi ambayo tumezidi kuangazia ni kwamba ndege ambazo zimeweza kuzuiwa
kuzuiwa kwa kasi mno ni zile ambazo zinatokea bara Asia, hasa taifa la Uchina, lakini yale ambao ndege ambazo zinatokea bara Europa zimechukua muda kwa taifa la Kenya. Ni hivi tu majuzi ambapo ndege kutoka nchi ya Italia ambayo imeathirika kwa ukubwa katika bara Ulaya, iko na idadi kubwa ya wale ambao wameugua maradhi haya ama virusi hivi vya corona, na tunaona kwamba wengi wanataka kujua ni hatua gani ambazo serikali itaweza kuchukua kuhakikisha kwamba ndege ambazo zinatoka mataifa ya bara Ulaya, ughaibuni, Marekani na bara nyingine ambazo huenda zikaathirika na maradhi haya. Kenya sasa tunatizama kujua madaktari wetu wana uwezo wa kuhakikisha kwamba wale ambao wanaugua maradhi haya wanapata tiba ya kudumu na taifa litaweza kuendeleaje mbele kutokana na swala hili. So Daniel Mule and Zainab Ismail, there is not much happening here at this particular area of community. We know that much of the focus will go to the Mbagathi Hospital. Just the other day, the Aga Khan University Hospital was also receiving a testing kit, as well as also having an isolation area. There are many other hospitals within the government that we are hoping will be able to look at this issue in general and just to assure Kenyans that the matter can be taken into consideration. Yesterday, in many parts of discussions within the media folds, we were looking at a matter of when, not if, this pandemic will also touch this part of the world, remembering that South Africa is really close to Kenya. They have already announced more than 7 people who have been affected by this. They have one individual who was coming into that part of the world. The northern part of this continent also became one of the first places where this pandemic was announced just in the last few weeks. So this is an ongoing discussion. Maybe in the next 48 hours, we will be looking into one man, Mutahi Kagwe, and his team from basically the entire government, just to keep Kenyans up to date. And maybe what we can just talk to Kenyans about ni jinsi mlivyokuwa mkiwaonyesha kwamba ni muhimu waweze kuosha mikono, kuhakikisha kwamba wako wasafi, mazingira ambayo wako ndani ni safi, na vile vile kuhakikisha kwamba wao wenyewe wanajijua, wanajiangalia, na ikiwa wana hisia zozote kwamba huenda wakaugua, wafike katika vituo ambavyo tayari serikali imehakikisha kwamba vitaweza kukabiliana na virusi hivi vya corona. Naam, Leila, shukrani kwa kutupasha hayo ambao wanajiri kuhusiana na swala hili ambalo Wakenya ndilo ambalo wanalizungumzia kwa sasa baada ya kutangazwa kwa kisa cha kwanza cha kuthibitishwa kwa maambukizi ya virusi vya corona hapa nchini kwa mwanamke wa miaka 27 ambaye alikuwa ametokea kule Marekani. Alikuwa ametembea miji mingi tu kule katika taifa hilo kabla kurejea hapa nchini, na amekuwa hapa nchini kwa zaidi ya siku 7 hivi. Na waziri amesema kwamba katika harakati za kuhakikisha kwamba wote ambao walisafiri naye siku hiyo wamefuatiliwa kujulikana wako namna gani na wanashughulika vipi, na vile vile wale ambao wamekutana naye kwa siku hizo ambazo wamekuwa hapa nchini. Wamesema kwamba lile swala la kujitenga ama ile self quarantine, wamesema kwamba sio jambo la hiari, kwamba sasa ni sharti kwamba iwapo katika hatari, pengine umetoka mataifa ambayo yamethibitishwa kuwa ni mataifa yenye hatari au umetangamana na yote ambaye anashukiwa kuwa ameambukizwa, lazima upate kujitenga. Kwa hivyo wamesema kwamba sio swala la hiari. Indeed. And of course, just going back a little bit on some of the events that have happened ever since the first case was reported in Wuhan city in China. Remember, just on Wednesday, the World Health Organization did declare this a global pandemic. And where did it begin? I think it was on December 31st last year. China alerted the WHO to several cases of unusual pneumonia in Wuhan. And then on the January 5th, Chinese officials ruled out the possibility that this was a recurrence of the SARS virus. On January 7th, officials announced that they had identified a new virus. And on January 7th, that's when we realized that COVID-19 had just hit the world. This was a new virus, but a strain of the flu virus that we already had in the world. And on January 11th, China announced its first death from the virus. And of course, after that, it has been a spiral of how the virus has spread across the country. And at this point, we do have about 124 countries globally that have been affected by the COVID-19, and 13 countries in Africa so far. Kenya
has just been added to that list. It was 11 countries by yesterday, 12 countries by yesterday evening, but Egypt has the highest recorded number of the coronavirus cases in Africa. Naam, ndivyo hivyo basi ilipotangazwa kuwa umesema global pandemic ni kumaanisha kwamba WHO inataka ulimwengu mzima uchukue tahadhari na kuona mikakati ya dharura ya kukabiliana, manake inamaanisha kwamba ni maradhi ambayo sasa ni hali ya kimataifa na yamefika katika mataifa mengi ulimwenguni, na hiyo hali za juu zaidi za tahadhari zinahitajika kukabiliana na maradhi hayo. Na pengine mojawapo ya masuala ambayo pengine gusa moja kwa moja wanasiasa ni kuhusiana na kule kupigwa marufuku kwa mihadhara mikubwa ambayo imekuwa ikifanyika hapa nchini. Tumekuwa tukiona mikutano kubwa ya BBI ikifanyika. Kwa hivyo tutakuwa tukisubiri kusikia na watakuwa wakisema nini kuhusiana na swala hilo, lakini yote mtazamaji, hapo baadaye kidogo tutakuwa tukikujia na NTV sasa kuendelea kuzungumzia masuala haya kuhusiana na maambukizi ya virusi vya corona ambavyo vimeathiri masuala mengi tu haswa katika nyanja za michezo, vile vile ambapo baadhi ya wachezaji wa timu za kule ugaibuni na mataifa mengine wamepata kuathirika na hata baadhi ya mechi kusitishwa. Ugiriki, Italia, viwanja vingi wamekuwa wakicheza bila mashabiki, na Yoshua Makori atakuwa akizungumza na baadhi ya watani wa masuala ya sport wakiangazia adhari hizo, na vile vile tutakuwa tukizungumza na baadhi ya waimbaji pia watueleze wao sasa wamekuwa wakienda katika mihadhara ili kutumbuiza wale viongozi pale. Itaathiri vipi biashara zao? Ni baadhi ya masuala ambayo tutakuwa tukiangazia kwenye NTV sasa muda mchache ujao. All right, thanks Dan. And of course, as we wind up on this breaking news, of course, we will be bringing you updates later on in our subsequent bulletins on the measures that have been taken by the government, and of course some of the responses that we'll be receiving after this particular communication from the government. But before that, we'll also be crossing over live to the World Consumer Rights Forum that is currently happening in Kisumu County. We do have Aoko Kusa currently on standby. We'll be joining him in just a moment, bringing us more details on that as well. Thank you so much for your time, and of course for understanding that interruption we had to make on our normal programming. My name is Zainab Ismail. Thank you for watching. This is NTV. New Blue Band peanut butter. Made with 100% pure peanuts. And a good source of omega-6. Grow healthy and happy kids with New Blue Band peanut butter. Monday to Sunday. This week on Tin Republic, the Three Musketeers are bringing the heat. DJ Bash on the ones and twos, playing all your favorite songs and your requests. And guess what? Avril and Naiboy will be gracing our studios this Saturday. They bring the brand new song Rada, and you too can join in all the fun from 11 a.m. to 1 p.m. only on NTV on Tin Republic. Remember, the hashtag is Tin Republic NTV. See you this Saturday. Tin Republic in association with Fanta. Fanta, that's my flavor. Hanging out, it's my summer now. This week on The Trend. Oh, my name overdose. Wakaita makanjo. Kumbe ni sisi huwalipa salawa wao. Wakaita polisi. Kumbe polisi pia ni mpishi. Nasikia ati nini wanakata maji. Sasa nkata maji nitapika ugali na nini? Nakupenda kama sukari. Nakwambia kweli sisiri. Only on The Trend. The Trend in association with Maybelline New York. Fit Me Foundation from Maybelline New York. Fits your unique tone and texture. Blurs pores. Stop shine. For your most natural matte. Fit Me Matte and Poreless, only from Maybelline New York.
This is NTV. Well, we welcome you to this particular caravan that is a sensitization campaign that has been organized by Competition Authority of Kenya just to promote basic consumer rights among Kenyans. This caravan started this morning about 6 kilometers away at a place known as Kombewa, that is within Kisumu County. And here right now we are at Holo Market, where a sensitization campaign is already underway, as you can hear in the background. This is something that Competition Authority of Kenya has organized just to promote awareness and educate Kenyans on their consumer rights ahead of the World Consumer Rights Day celebrations that are supposed to be marked on the 15th of this month. And before Kisumu County, they were earlier in Migori County. That was 2 days ago, where they conducted similar campaigns in various places just to educate and create awareness among residents and consumers regarding their rights. And we are talking about a number of rights, like 6 of them, according to Competition Authority, that are very crucial. We are talking of right to information, right to redress, right to safety, right to consumer education, right to basic needs, and of course quite a number of them which the communication manager Mugambi Mutegi is going to just expound a bit on. Mugambi, welcome. Now, for starters, just maybe you take us through, when you talk of right to information, what exactly are we talking about here? As you correctly put it, Oko, consumers have various needs. Various rights as captured in the Constitution, and also Part 6 of our Competition Act number 12 of 2010. Now, in terms of access to information, there are various. It's a wide thing, but maybe one of them is that before you make a transaction, maybe perhaps you're buying a good or a service, the person selling the good or the service to you is required to, prior to the transaction, indicate all the charges and fees that are part and parcel of that service. For instance, maybe you go to a financial service provider like a bank, and you are looking to get a asset financing. Perhaps they don't tell you that maybe after this is the interest rate, and if you don't pay in this period, maybe there's a charge somewhere. There are processing fees that they don't tell you about. When the actual statement comes, when you're told this is what you're paying, perhaps you find what you were told earlier and what you're actually being asked to pay are varying. So it's, again, another example is maybe at the till where you're buying your products. The information given at the till and at the shelf at times can vary. So don't allow yourself to the person at the supermarket perhaps is supposed to have correctly indicated the correct price of the commodity. But you see maybe some consumers, maybe out of lack of information or knowledge, perhaps they go ahead and purchase the same. Maybe in terms of goods that we consume, at the back of each product, even if it's water or juice or biscuits or cookies, or for that matter, you'll find all the ingredients that go into making the same product are in there. So all this is a package of information that is far-reaching in every sector, whether it's a service you're providing, whether it's a good. As long as you're selling the same to a consumer, you as a business person have to give all the information possible. If you don't do that, and maybe perhaps the consumer is harmed, or the consumer complains to us that while I got into this transaction or this agreement, I was ill-informed, then the business, you could be culpable according to our act. Okay, maybe you also touch briefly, because me as a consumer, I'm mostly interested in
right to redress and right to safety, because I think for me personally that those are two key rights that I will maybe want to understand. Yes, the consumer has right to redress, and one of the channels, and that's why we are here, first it's our function to come and inform consumers about their rights and give them the information that they know their obligations, they also know their responsibilities, and where to go to if these rights are infringed upon. So the CAK, yes, we are based in Nairobi. We have normal contacts lines. That's what we're telling consumers here. We're giving them the info at cak.go.ke email. We're giving them complaint at cak.go.ke email. We also launched a public portal, competition.go.ke:444. So once a complaint comes to us, we have to process it first, because sometimes it does not even fall within the remit of our act. So we have to look at it first internally, give it some sort of screening. Once we determine that it falls within our act, that there is reason to process it further, we'll launch a full investigation. And the launch of a full investigation, basically, we have to give the accused party the chance we have to hear them out. We can do hearing conferences, we'll write emails to them, we'll call them, or their representatives, maybe a lawyer or something. We tell them, this is what you're accused of, then can you have your counter argument? Then we go through all that, while else keeping the consumer informed that this is where your matter has reached. There are some instances where we receive complaints which don't fall squarely in our remit, and we have encountered them even here in Kisumu, and yesterday, the day before yesterday in Migori. What we can do, we have some MOUs with some government agencies. So if maybe it falls within the remit of another agency, we quickly forward it to them, and we inform the consumer that we can't process this one, and we forward it. And what do we do? If we find maybe the accused party is culpable, our act allows for penalties. We can penalize the company. We can force them, perhaps, if it's, for instance, what we were describing before in terms of information, they have mislabeled their products. We can tell them to label them correctly and give the correct information to the consumer. But even if the consumer is not happy or pleased with our decision, they still have an avenue. They can take the case forward outside Competition Authority of Kenya. They can take it to the courts and all that. They still have that. Okay, and before we speak about the roles or the mandate of the Competition Authority of Kenya, let's just briefly tell us about the World Consumer Rights Day, which is supposed to be celebrated on the 15th. What is the significance of this day? Okay, the World Consumer Rights Day essentially is just a day that has been earmarked globally by competition agencies and even other service providers and government agencies to educate consumers about their rights. Again, you see sometimes businesses take advantage of consumers because they know these consumers do not know their rights anyway. So the onus is on us as their protectors to continuously inform them, and this is a key function of the authority, to inform consumers of their rights, their obligations, as espoused in the Act, as espoused in the Constitution. Very briefly about your mandate, the CAK's mandate. Yes, the CAK's mandate is far-reaching. The bigger remit of it is that we are here to ensure that there's effective competition in the market. So effective competition basically is ensuring that Party A and Party B do not use underhand tactics to gain competitive advantage. And the beneficiary of this effective competition is the consumer. They'll get better pricing, competitively priced products. The people who are competing fairly will ensure that they continuously innovate. So your needs of KUSA may change today, but if the party, if the businesses are not competing fairly, they will not have any motivation to innovate, to come up with new services and new products. We also ensure that there's in terms of market structure, we also ensure that how markets are, market is not the normal market you're talking about. People can have cartel-like behavior. We ensure that when
they are doing business, they do not, maybe for instance, they do not segregate markets in terms of geographic locations. They do not collude in terms of the production that they will. Finally and briefly, let's talk about the theme of this year, that is sustainable consumer, and of course, tell us more about where you're moving to next. We are made to understand that you're supposed to be having a similar event in Kakamega tomorrow. Yes, the theme of this year, World Consumer Rights Day, is sustainable consumer. Essentially, it means that you as a consumer, you have a right to demand for sustainable products, sustainable services, because the earth that we are living in, we have to ensure that we leave it better for current generations and future generations. We are here also to tell businesses that they have a responsibility to ensure that when they're producing these goods and services, they do not harm the environment. So that is what we are here to tell the people of Kakamega. After this, we are going to, we are supposed to go to Kakamega tomorrow, but owing to the recent developments, as you've heard about the COVID-19 and the government pronouncement, the authority is going to align its program accordingly. So perhaps we will not finish the program as we had, but it's in the better interest of the public. Yeah. As we end this interview, maybe you tell us if I'm aggrieved or I feel that my rights as a consumer have been infringed, what is the steps to follow? What are the steps? Where can I reach? Where can I launch that complaint? The first thing is that you have to go to the person who gave you the good or the service. You have first to seek redress from the party you bought the service or the good from. If you don't get the redress that you're seeking, then you can come to us. As I mentioned, you can reach us on info@cak.go.ke. There's complain@cak.go.ke. We've launched a public portal recently, competition.go.ke:444. Very soon, perhaps in the next month or so, we're also going to launch a mobile application. And this is, since we do not have regional offices, we believe that these measures will ensure that our services go to the Monanchi wherever they are. Yeah. Thank you very much, Mugambi. Well, that is Mugambi Mutegi, who is the communication manager at Competition Authority of Kenya, just trying to share with us what exactly the authority is doing ahead of the World Consumer Rights Day celebrations to be marked on the 15th. The authority has been conducting roadshows just to sensitize and educate, and at the same time create awareness among consumers regarding their basic rights, and also ensure that those rights are respected and protected. This caravan will be moving from here, Polo Market, to Kisian Junction, and then to Jubilee Market, and finally ends up at Ahero Trading Center, where they'll be conducting similar sensitization events or similar sensitization processes, engaging the members of the public, just trying to enlighten them and also make them aware of their basic consumer rights. Of course, as you heard there, Mugambi saying that they are also working towards aligning their program to fit into the latest development of the corona virus that has been detected here in the country. And of course, we all know that the government has banned public gatherings, but the authority there are saying that they'll also conform to those directives by the government and align their program to run in not in conflict with what the government has directed. So basically that is it here at the Polo Market, and we'll be keeping our eyes still on the caravan as it heads to Kisumu. Back to you, the studio. This is NTV. Living in a trap house. I can see here that you had applied for a refund for your tuition fee. You have stated the reason. A land grabber is encroaching your family land. Yes, madam. Welcome. What would you like to eat? We have fries, pasta, burgers. Tasha, please. Achana. Why haven't you been answering my calls? It's my cousin Matthew. Yeah, he was knocked down by a boda boda. I feel like last night we had a
boy. V, who were you with? I was Lady P and her guy. Huh? Yeah. Living in a trap house. With Lipa na M-Pesa, you get more. Lipa na M-Pesa. Every 100 shillings spent on Lipa na M-Pesa earns you an entry into the draw. Do more with Lipa na M-Pesa. For the first time ever, Kenya's biggest loves comes to South Sea. Saturday, 14th March, it's the Churchill Show recording, live at the MOW South Sea Sports Club grounds. Big loves, lots of fun, and more fun. Yeah. Featuring all your favorite comedians, hosted by Churchill. VVIP tickets go for 2,000 shillings, VIP 1,000 shillings, and regular 500 shillings. For your advance ticket, dial *229 *29#. But ukiona mtu ameseviwa kama wa kinyozi. Saturday, 14th March, Churchill Show live recording for the first time in South Sea at the MOW South Sea Sports Club grounds. A night of Kenya's biggest laughs. Ule demu wa Churchill ndio huyo. Waachana na hizo vitu. See you then. Sasa Wakenya mnajifanya mutaki hii pesa. Malaria inaumalizanga na how much? Hata waje hiyo. Unajua mtu anaweza kataa hiyo 400k alafu ukufe njaa. We don't look at what we eat. We just eat to keep on going. Kianza alisema alitumia 700k, right? Yeah, for the whole wewe nitafute utavinda kupeleka mbio upoteze hiyo. Sour Shower has never been better with the new look Sour. Now with a new formulation too that will leave you feeling fresh for longer, while the soap lasts even longer. Top spot ndo mwanzo tu. So much football. It is a chance to enjoy Kenyan football. Crunch time for the Kenya Sevens rugby team. Why Formula 1? I'm interested in cars. The speeds that those cars attain is crazy, but I'm supposed to be a fan. Asante sana Kigogo, karibu sijakupata vizuri sana. Lugha gani hiyo ya Kimayai? But good to see you there. This week on The Trend. Wakaita makanjo, kumbe ni sisi huwalipa salawa kwao. Wakaita polisi, kumbe polisi pia ni mpishi. Nasikia ati nini wanakata maji. Sasa nkata maji nitapika ugali na nini? Nakupenda kama sukari, nakwambia kweli si siri. Only on The Trend. The Trend, in association with Maybelline New York. Fit Me Foundation from Maybelline New York. Fits your unique tone and texture. Blurs pores. Stop shine. For your most natural matte. Fit Me Matte and Poreless, only from Maybelline New York. You are holy. This is NTV.
Na mtazamaji, shukrani za dhati kujiunga nasi hapa ndani ya NTV sasa kuendelea kuangazia matukio yanayojiri sasa katika maeneo tofauti na vile vile kuangazia makala yetu siku ya leo, ambapo leo tunaangazia masuala ya mikiki na vile vile masuala ya udaku sasa. Lakini kumbuka kwamba hii ni siku ambapo kumekuwa na dhibitisho ya maambukizi ya virusi vya corona hapa nchini, na Kenya imekuwa sasa taifa la 124 ulimwenguni na taifa la 15 barani Afrika kuwa na maambukizi ya virusi vya corona, na hata waziri wa masuala ya afya ametoa dhibitisho hilo, na tutakuwa tukimsikiliza hapo baadaye kidogo. Lakini makodo tumeona pia viwanjani pia hamjaachwa nyuma, ama kumekuwa pia na visa vingi tu ambapo wachezaji na makocha wa haiba kubwa wamepata kuambukizwa. Yaani usiku kwa mkia leo mule kocha wangu Mikel Arteta tayari mwathiriwa, alafu nduguye Benjamin Mendy wa klabu ya Manchester City ni mwathiriwa. Sasa Mendy pia ametengwa, Villa Arteta pia ametengwa. Alafu tayari kule Leicester City watatu. Hawajatajwa majina lakini watatu tayari imekonfirmiwa ile. Ni hali ya kusikitisha. Awali ilikuwa ni msimamizi wa Olympiacos pia. Tayari pia ule mmiliki mwenyewe aswa. Tayari anayo. Naam. Na ndivyo mtazamaji basi, lakini kuna mengi tu ambao Wakenya wamehitajika kufanya ili kupata kujiepusha na maambukizi, na ningependa tuanze kwa kumsikiliza Waziri Mutahi Kagwe alipokuwa akitoa dhibitisho hilo, na haya hapa baadhi ya yale ambayo alizungumzia. I want to inform you that the Ministry of Health has confirmed the first coronavirus case in Kenya. The case was confirmed on the 12th, which was last night, as the first one to be reported in Kenya since the beginning of the outbreak in China. The case is a Kenya citizen who traveled back to Nairobi, returning from the United States of America via London, United Kingdom, on the 5th of March 2020. She was confirmed positive by the National Influenza Center Laboratory at the National Public Health Laboratories of the Ministry of Health. I would like to add here, however, the patient is stable. Her temperature has gone down to normal. She is behaving normally. She is eating, but she cannot be released until the tests continue, until she gets negative. Naam, ndivyo baadhi tu ya yale ambayo alizungumzia waziri hapo, akisema kwamba mikakati inaendelea kuhakikisha kwamba wote waliosafiri naye wanapatikana na kujulikana walipo, na wote ambao wamepata kutangamana naye kwa siku 7 ambazo wamekuwa hapa nchini wanapata kushughulikiwa na kujulikana hali zao ziko vipi, ili wapate kutengwa iwapo hawajajitenga wenyewe. Eunice Omolo amekuwa akifuatilia taarifa hiyo, na tutakuwa tukimpisha sasa hivi atupashe mawili matatu kuhusiana na yote ambayo yameibuka baada ya tangazo hilo. Eunice, wapo unanipata? Hebu tueleze ni kipi ambacho kimeibuka baada ya tangazo hilo la waziri. Asante sana Dan Mule. Leo Kenya imetangazwa imeorodheshwa kwa taifa la 15 barani Afrika katika visa vilivyoripotiwa vya COVID-19 ama coronavirus barani Afrika. Kufikia sasa ni jumla ya visa 146 ambazo zimeripotiwa katika bara la Afrika. Kama alivyotueleza Waziri wa Afya Mutahi Kagwe ni kuwa kisa hiki cha kwanza nchini Kenya kinahusisha mwanamke wa miaka 27 ambaye alisafiri kutoka Amerika na alipitia nchi ya Uingereza kabla kuingia nchini, na kisa hicho kilibainika hapo jana, na alitueleza kuwa mwanamke huyu alifika nchini tarehe 5 mwezi Machi, na tangu siku hiyo akawa anaonyesha dalili za kuwa na homa ya corona, na ndipo alipofika katika kituo cha afya alitupeleka hospitali Kenyatta, akapimwa na akabaini kuwa akona virusi hivyo. Kenya hata hivyo waziri wa afya ameeleza kuwa Kenya inaendelea kujizatiti katika kuendeleza kuzuia maambukizi ya virusi vya corona humu nchini, na itakumbukwa kuwa ni juma lililopita ambapo serikali chini ya Wizara ya Afya ilizindua kituo cha kupima na kuwatenga wale ambao wanaugua ugonjwa huu. Na zaidi ya hapo, Waziri Kagwe ameeleza kuwa wale wote ambao walikuwa wamehusiana ama wamekutangamana na mgonjwa huyu wataendelea kutafutwa na ili kupimwa na
kuweza kujua hali yao zaidi na pia kuweza kuwapa mwelekeo. Hata hivyo, Kagwe pia ametangaza kuwa serikali imepiga marufuku baadhi ya mikutano ambayo ni ya kitaifa, kwa mfano mikutano ya kikanisa, lakini ndani kanisani watu wanaweza jumuika, ila amezungumzia swala la wale ambao wanaongoza misa hizi kanisani kuhakikisha kuwa wale wanaohudhuria misa hizi ama wanazohudhuria ibada wanakingwa dhidi ya virusi hivi kwa kutumia maji lowevu ama iliyowekwa mvinyo ili kuweza kuzuia kuambukizwa ama kusambaa kwa virusi hivi. Kando na hayo, amesema kuwa wale ambao wako katika magereza hakutakuwa na hawataweza kutembelewa kwa kipindi cha kipindi cha siku 30 hadi pale ambapo wataweza kuangazia na kujua hali halisi ya kusambaa kwa virusi hivi. Hata hivyo, pia amesema kuwa Kenya inaangazia mataifa 13 ambazo amesema ni za hali ya juu ama zimetangazwa kuwa na visa vingi vya maambukizi ya corona. Kando na hayo, Waziri Kagwe amewazungumzia Wakenya, maeleza kuwa Wakenya waendelee kuzingatia hali ya juu ya usafi, kunawa mikono, kutotangamana katika makundi ambayo yanaweza kuweka katika hali hatari ya kuambukizwa na virusi hivi. Kando na hapa, amesema kuwa serikali itajizatiti kutoa mafunzo kila siku kwa Wakenya katika vituo vya kuabiri ama vya kushuka ama vya kuabiri magari kote nchini, na pia amewaeleza wakuu wa kaunti kuhakikisha kuwa hospitali zile ambazo zilipaswa kufanywa kuwa za kutenga wale ambao wana virusi hivi vimekamilika kufikia tarehe 15. Kando na hayo, wizara tofauti zimeeleza kuwa namna maambukizi ya virusi vya corona vimeendelea kuathiri sekta mbalimbali, na kwa mfano sekta ya utalii imeeleza kuwa kufikia sasa wameweza kukadiria hasara kwa sababu wengi hawaji nchini kutokana na mikakati iliyowekwa ili kuzuia ndege ama abiria kusafiri kutoka mataifa mengine na kwenda kwa mengine pia. Tutakumbuka kuwa ni miezi mitatu sasa tangu kisa cha kwanza ulimwenguni kutangazwa cha coronavirus, na kisa hiki kilitangazwa kule jijini Wuhan, Uchina, ambayo kwa sasa bado imetengwa na miji mingine kutokana na kuongezeka ama kutokana na hali ya juu ama virusi idadi ya juu ya virusi vya corona vilivyotangazwa. Kufikia sasa pia, kutokana na maambukizi ya homa ya corona, kumekuwa na imetatiza baadhi ya mikutano, baadhi ya michezo na baadhi ya mipango ambayo imewekwa ya kimataifa, kwani mataifa mengi sasa yanahakikisha kuwa wananchi wa mataifa yao hawasafiri ama hawaabiri ndege na kwenda katika mataifa ambayo yameathirika zaidi. Tunaendelea tu kupokea maswala ama kupokea ujumbe moja kwa moja kutoka kwa Wizara ya Afya ili kuweza kubaini namna Kenya inavyojizatiti ama inavyojiandaa katika uwezekano wa kuwa na mtamko wa homa hii humu nchini. Ndo Eunice Omolo huyu ametema madini yake ya corona moja kwa moja kutoka katikati mwa jiji kuu la Nairobi, Kenya. Corona imethibitishwa kwamba Kenya tayari kuna mtu mmoja, na katika hiyo sekta amegusia Eunice kwamba sekta ya sport imeathiriwa pakubwa, na Kenya itakuwa inaandaa mashindano ya under 20 katika riadha, lakini ni jambo ambalo kama kesi tayari imethibitisha kwamba tumeathirika, kwa hiyo tumetingika kwa kiasi fulani. Naam, najua inapotangazwa ama kisa kinapotangazwa katika taifa lolote, wengine wanasema kwamba sisi tunasitisha safari zetu kuelekea katika taifa hilo. Na mbali na hayo, ni kuwa sekta nyingine ambayo imeathirika sana makori ni leo uchukuzi, na tumeona kwamba mojawapo ya mikakati ambayo imetolewa ni kwa wale ambao wanajihusisha na masuala ya uchukuzi kuhakikisha kwamba wanaweka viwango vya juu vya usafi. Lakini hebu tupate kusikiza kauli hiyo moja kwa moja kutoka kwake waziri wa uchukuzi James Macharia akigusia swala hilo baada ya kutangazwa kwa kisa hicho cha corona nchini. As you are aware, public transport actually does carry the vast majority of our people. If you take the matatus, the buses, the trains, they carry more than 90%. And that's why we are giving public transport a special focus in terms of these interventions. That is why this week on Tuesday, the 10th of March, we summoned all the public transport operators, the Matatu associations, the 6 of them, then the SGR management, and also the commuter rail, because collectively, like I said, they vary more than 90% of our people.
And if we have a problem within our public transport, this problem will go into all sectors, whether industrial, hospitals, and so we have to give it a special focus. And what we agreed, like Waziri has said, is to make sure that we work as partners in these endeavors. We told the associations that if there was a serious case of the coronavirus in our country, there will be no business for them. And therefore, they should not just focus on government doing ABCD for them. They agreed with us. They will comply with what we agreed. On top of that, we agreed that the teams from the health ministry will start conducting training at various bus stops, starting from 10 a.m. in the morning to 4 p.m. in the afternoon. All the bus drivers, matatu drivers, the conductors, and so forth. Now, coming to your question about the flights, we have actually listed about 13 countries which we consider to be high risk. And we are reviewing on a day-to-day basis. That's why 2 days ago, we actually banned the flights to and from Italy. As of now, we don't have KQ flying to Rome. There was a flight from here to Rome and then to Geneva. That was suspended. We also suspended all the charter flights from Italy to Malindi and the coastal region of our country. So as of now, we are looking at other countries. We shall be taking decisions based on the trend and profile of the disease and virus in those countries. Waziri wa uchukuzi huyo Macharia akitoa kauli yake nzito, na amegusia swala la Italia. Italia ndio taifa ambalo limeathirika katika nafasi kubwa kabisa baada ya Uchina, na Italia ndio ligi yake ya Serie A tayari imewekwa pembeni. Na Ashley Young alihamia kaenda Inter Milan na tayari ni kama hali yake ni ya wasiwasi. Lakini hivyo wale wanajihusisha na matibabu wanajaribu, wanafanya juu chini. Kuna baadhi wale ambao walikuwa na virusi hivyo na akapona, na hata waziri amesema kwamba si kwamba inamaanisha kwamba tukate tamaa, tuendelee na shughuli zetu kama kawaida. Na Leila Mohamed alikuwa akifuatilia hali katika hospitali ya Mbagathi, ambapo ni sehemu mojawapo ambayo ina vitanda ambavyo vimetengwa vya wale ambao huenda wakapata virusi hivyo. Na Leila, kwa sasa hebu tueleze uko wapi na ni yapi mapya ambayo yameibuka baada ya tangazo hilo la waziri? Mule unavyotizama, tuko mbali sana na ndani ya hospitali, tuko nje ya hospitali hii ya Kenyatta. Hii ni kwa sababu kuingia kule ndani pia inakuwa na matatizo kidogo. Hata hivyo, tunachokifahamu ni kwamba mgonjwa ambaye ameshathibitishwa kuwa na virusi vya corona yuko ndani na anapokea matibabu katika taasisi ama chumba maalum cha kuchunguza maradhi kama haya. Vile vile madaktari wakihakikisha kwamba wanafanya kila wawezalo kuweza apate tiba na kuweza kurejea nyumbani. Lakini maswali mengi ambayo Wakenya wako nayo kwa sasa ni je, ndege ambayo aliweza kuiabiri katika nchi ya Uingereza alivyoingia hapa na kuweza kufika humu nchini, alisafiri na kina nani? Ilipowasili humu nchini walipokelewa na kina nani? Waliweza kuangaziwa kuhusiana na swala la kupimwa joto ya mwili ama kuona kama wanaweza kudhibitisha kwamba ana virusi hivi vya corona alivyoingia nchini. Kutoka uwanja wa ndege hadi kule ambapo aliweza kufika mara ya kwanza, alitangamana na watu wangapi? Ni akina nani? Watu hawa wataweza kutafutwa vipi kuhakikisha kwamba maradhi haya ama ugonjwa huu upo ama haujaweza kusambaa zaidi? Serikali ya Kenya inasisitiza kwamba imeweka mikakati ya kutosha kuhakikisha kwamba usambazaji ama kusambaa kwa virusi hivi vya corona haviendelei zaidi ya pale ambapo ilipo. Kenya ni taifa la kwanza katika eneo la Afrika Mashariki ama upembe wa Afrika ambayo inaweza kudhibitisha ugonjwa huu. Mataifa mengine yameweza kuweka mikakati kuhakikisha kwamba mipaka yao imefungwa. Tunatizama kujua zaidi mengi ambapo serikali itaweza kutupa taarifa kamili kuhusiana na swala la je, ni akina nani ambao wameweza kuhakikisha kwamba swala hili limeshughulikiwa na Wakenya wako salama. Lakini kwa sasa swala la kuweka usafi wa mwili, wa mikono
na kujiondoa kutozingatia masuala ya mambo ambapo watu wako wengi, kutohudhuria vikao kama hivyo ni jambo la muhimu kwa sasa. Kuna kauli aligusia waziri wa afya Mutahi Kagwe kwamba sijui ilikuwa utani ama ilikuwa ya ukweli kwamba Waafrika waathiriwi sana. Lakini baadaye akasema kwamba wanaathiriwa, manake aliyeathirika kwa sasa hivi ni Mwafrika. Ni Mkenya wa asili ya Kiafrika ambaye ana miaka 27, lakini anasema hali yake nzuri, anaendelea vizuri, anapokea matibabu vizuri, na tusubirie kusikia hali yake itakuwa vipi. Na vile vile wakizungumza, alizungumzia swala la hospitali zote nchini ambazo zina hadhi ya level 4 na level 5 kwamba watahitajika kuwa wameweka sehemu nzuri tu za kutenga wagonjwa iwapo kuna wote ambao watapatikana na maambukizi haya. Na tungependa tuzungumze naye Melita Oletenge tueleze hali iko vipi alipo, atuambie katika kaunti gani na maandalizi yako vipi kukabiliana na hali kama hii, na pengine wananchi wanasema nini kuhusiana na kudhibitishwa kwa kisa hiki cha kwanza. Melita Oletenge. Na barabara mwenzangu, hofu imetanda hapa katika kaunti ya Nyeri masaa chache tu baada ya kudhibitishwa kwa kirusi cha kwanza cha homa ya corona humu nchini, kudhibitishwa naye waziri wa afya Mutahi Kagwe, na kumekuwa na hisia mseto kufuatia tangazo hilo, huku wakazi wakiwa na hofu kuwa huenda virusi hivi huenda vikasambaa ikiwa haitadhibitiwa na serikali. Hata hivyo, Dan Mule ni ruhusu nizungumze nao kupata hisia halisi kutoka kwao. Shukran sana kwa kujiunga nasi katika NTV. Pengine ukianza na jina lako kisha utueleze, je, pengine umepokea vipi habari hii kuwa ni kisa cha kwanza kimedhibitishwa humu nchini? Majina yangu naitwa Junior Mwangai. Mimi naweza sema hayawi huwa. Tulikuwa tumengojea hizi virusi vya COVID-19 viwasili Kenya na sasa vimefika. Mimi kitu la kwanza naweza sema, kiangalia nchi zilizoendelea kama Uchina, Uturuki, Ugiriki, hizo nchi zote zimesema watu wake wakazi wakaenda ndani ya nyumba, wamefunga mashule, masoko, kila kitu kwao kimesimamishwa sababu wanaogopa hizi virusi kinaweza fanya. Sisi wa Afrika tunakuwa watu social sana, tunasalimiana, tunabusiana, tunapenda kushikana mikono na kutembea. Kwa hivyo hizi virusi vikiingia Kenya, watu wengi sana wanaweza vipata na watu wanaweza kufa. Sababu hata ukiangalia virusi kama vya kolera vinaua watu wengi sana. Sasa Kenya, mimi ninaweza sema kitu kimoja, kama tungekuwa serious, waziri wote waitwe cabinet meeting, alafu declare state of emergency such that hakuna kutoka nje, hakuna kunini mpaka hizi virusi vidhibitiwe. Yule mtu atujue amekaa kwa muda gani na ameshikisha watu wangapi zile virusi vya corona. Sasa mimi kama mkazi kweli ninauoga sana, sababu mimi pia naweza kuwa mmoja wa waathiriwa wa hizo virusi. Naam. Na pengine vile vile unahisi vipi kuhusu jinsi ambavyo serikali imesema kuwa imeweka mikakati kujaribu kudhibiti ugonjwa huu ili isije watu wengi wasije wakaambukizwa? Na mkiangalia nchi kama Uchina ina pesa nyingi sana, nchi kama Italia ina pesa nyingi sana, lakini pia wameshindwa kudhibiti. Sisi wa Kenya ukiangalia mifumo yetu ya afya very weak. Kama sasa hapa ikiingia hapa mji wa Nyeri, pale hatuwezi ja kwa zile wards ziko pale, tuko na chache sana. Kwa hivyo watu wengi sana wanaweza kufa. Kitu ninaweza sema, kwanza tuzuiwe movement zisizo na nini na kutembelea na kuwa mahali kuna watu wengi. Hiyo ndio inaweza tusaidia. Naam, shukran kwa kauli yako hiyo. Niruhusu nizungumze na mwingine hapa, pengine ukianza kwa jina lako kisha uniambie wewe umepokea vipi habari hii kuwa ugonjwa huu wa corona sasa umefika humu nchini? Kwa majina naitwa Wahome Michael, ni mkazi wa huku Nyeri, but I would say it's very unfortunate for the Republic of Kenya, but what I would say is the government has done enough to make sure the residents of the Republic of Kenya are not having the what we call the kuenea kwa huu virus ya coronavirus. We give support to the Republic of Kenya, the government and the CS to make sure the coronavirus have not spread to the people. The gatherings, they have been stopped. The hospitals, they be vigilant enough to make sure the people of Kenya are well protected, to make sure the spread is not haijaenea kwa watu wengi sana. Naam, shukran kwa kauli yako hiyo. Umeweza kusikia kutoka kwa wakazi wawili wa kaunti ya Nyeri wakisema kuwa wanahofu kuwa ugonjwa huu huenda ukasambaa, lakini hata hivyo wanasema kuwa wako na imani na serikali kufuatia tangazo hilo na vile vile mikakati ambayo wanaweka kudhibiti homa hii ya corona. Vile vile serikali hii ya kaunti ya Nyeri imetenga sehemu maalum ambapo ikiwa kuna mmoja kati ya wakazi ambao watapatikana kuwa na virusi hivyo hapa, watawezwa
kutengwa katika sehemu maalum ili wasiweze kuambukiza wakaazi wengine. Kwa hivyo ni hofu tu imetanda hapa kufikia sasa kutokana na janga hili ambalo linawakodolea sio tu wakaazi wa Nyeri macho bali pia nchi zima kwa jumla. Kwako studioni. Melita huyu amesema na wananchi pale, kuna mmoja amenitia wasiwasi kabla hata ifike tayari ashaingia baridi. Na ndio hivyo tunasema jambo usilolijua ni kama usiku wa kiza, lakini ndio hivyo tunakumbuka waziri amesema kwamba sio jambo ambalo linafaa kuweka hofu, ni heri upate habari na taarifa kujua je ujikinge vipi, na ndicho kitu ambacho tunajaribu hapa studioni kuhakikisha kwamba unapata habari zote zilizopo na kujua pia mbinu na njia za kuhakikisha kwamba wewe na aila yako wote wako salama na namna kuendelea kujiweka salama. Hiyo ni kaunti ya Nyeri. Kumbuka kwamba waziri amezungumzia kaunti zote nchini kwamba zimepewa ile ilani kwamba ziwe tayari hospitali za hadhi ya level 4 na level 5. Hebu sasa tufike katika kaunti ya Kisii tujue wakazi wanasema vipi na pia maandalizi ya kuzuia maambukizi ya virusi hivi katika kaunti hiyo. Janet Nyamwamu, wapo unatupata, uwanjani wako. Naam, niko katika kaunti ya Kisii na niko katika eneo ambalo magari huwa yanabebea abiria, na vile unajua hapo Dan mule Kisii ni eneo ambalo wasafiri wengi hupitia wakienda maeneo mengi sana. Wale wanatoka Nairobi wakienda Kilgoris, wale wanatoka Nairobi wakienda kaunti jirani ya Nyamira, kaunti ya Migori, Homa Bay, hata Kisumu, wote kupitia katika hapa hivi kituo hiki cha magari. Na ninaenda kuongea vile nimepita, sijaona chochote ambacho kimefanywa kuhusu kuweka hata ile sanitizers katika magari haya ya usafiri, na nimeuliza madereva, wamesema sasa ndio wamepata hiyo ripoti na wataenda kufuatilia maagizo hayo. So ninaenda kuongea na wengine ambao ni madereva, wengine ni washikadau hapa hivi katika stage hii ya magari, na wataenda kutuambia ni vipi wamejiandaa katika vile wamepokea ripoti hii ya ugonjwa huu wa corona ambao wameupokea na hisia mbalimbali. Nitaenda kuongea na mmoja wao kwanza, alafu nitazidi kuongea na wawili watatu. I'm Eric Ogega, working with Translate Kisii. I want to speak briefly about the coronavirus. Nataka nisungumzie homa ya corona. Kwa mfano wiki chache zilizopita the government was told like there is coronavirus outbreak in the European countries, but quite unfortunate the government didn't take measures to control the coronavirus. They have been allowing flights coming from outside. This has caused now, today, quite unfortunate, we have heard that the virus is in the country. We are asking the government at least to look for ways to sensitize our people. Ndo sasa angalau tuchukue mkondo wa spoti, lakini tupunge nyunyafu tukirejea ufanye mambo yako ya DJ, alafu mimi nikae na wadau wangu hapa, lakini kwa sasa haraka upesi na punga unyunyu. Sunday, we are chasing taste. Let's just grab a bite and enjoy, drink a Coca-Cola every single day. So we feel forever be real, together stay free wherever and no, we can't stop. We wanna taste the feeling. Nothing can ever bring us down. Taste the feeling. Kisha tusonge mbele, kisha tusonge mbele. Tusonge mbele na Fiber Mobile. Get a Fiber SIM card today and enjoy Tusonge mbele bundles at affordable prices. Top Sport ndo mwanzo tu. So much football. It is a chance to enjoy Kenyan football.
crunch time for the Kenya Sevens rugby team. Why Formula 1? I'm interested in cars. The speeds that those cars attain is crazy, but I'm supposed to be a fan. Asante sana Kigogo, karibu. Sijakupata vizuri sana. Lugha gani hiyo ya Kimayai? But good to see you there. It's delicious. This week on The Trend. Oh, my nime overdose. Wakaita makanjo. Kumbe ni sisi huwalipa salawa wao. Wakaita polisi. Kumbe polisi pia ni mpishi. Nasikia ati nini wanakata maji. Sasa nkata maji nitapika ugali na nini? Nakupenda kama sukari. Nakwambia kweli sisiri. Only on The Trend. The Trend in association with Maybelline New York. Fit Me Foundation from Maybelline, New York. Fits your unique tone and texture. Blurs pores. Stop shine. For your most natural matte. Fit Me Matte and Coreless, only from Maybelline, New York. Just beginning. Chill. Konde boy. Yani chila na konde boy. Mula nakupa stahiri, hakupi unachotaka. Ndo maana nimetulia. Ndio hivyo mtazamaji, mambo kama haya tutaendelea nayo hapa studioni ikiwa ni ndani ya NTV. Sasa tukiendelea kuangazia masuala ya mikiki na burudani, na sasa ni wakati wa burudani. Tutaendelea pia kuangazia swala la kutangazwa kwa kisa cha maambukizi ya virusi vya corona hapa nchini, na pamoja nami studioni ninao ma-DJ, wanajiita ni ma-DJ, wanapenda sana masuala ya sekta hii ya burudani, wanajiita kikundi cha 33 Beats. Naam, ningependa nianze nawe, tumia mikrofoni hiyo, tueleze jina lako nani na kisha tumjue mwenzako. Jina langu ni Antonio Koth, ama DJ Tony OK. Na wewe ndio nani kwa 33 Beats? Mimi ni mmoja wa directors 33 Beats. Na umesikia maambukizi ya corona hapa nchini, na mmoja wapo wale ambao wataathirika sana, naamini kwamba ni ma-DJ, manake kuna baadhi ya mihadhara na mikutano ya burudani ambayo imekuwa ikifanyika ambayo imesitishwa au pengine itasitishwa kwenda mbele. Hilo mnalichukulia vipi? Okay, inatudhuru sana sababu serikali ikisema hakuna watu kupatana kwa vikundi ama kupatana mahali pamoja wakiwa wengi, inamaanisha kwa vilabu ama kama kuna ile concert ama kitu kama hiyo, labda pia inaweza kuwa shida kidogo. Unajua pale ndio mahali tukifanya performance pale tunapata mapato kidogo. Pengine ni kitu ambacho mlikuwa mmekifikiria huenda kikatokea baada ya maambukizi haya kuanza kuingia katika mataifa ya bara Afrika? Okay, tulikuwa a bit optimistic. Tulikuwa tunaomba labda isifike Kenya, lakini kwa vile imeshafika lazima sasa tufikirie vile tunajaribu kuadapt to hiyo shida yenyewe iko. Na mnasijui wapo baada ya tangazo kufanyika kufikia sasa, kuna mawili matatu ambayo pengine mmefikiria kama mikakati ya kuhakikisha kwamba bado biashara yenu inaendelea? Labda serikali pia vile imetangaza ijakuja very openly na iseme labda club fulani ama event fulani imezuiliwa, so ni ile tu wamesema like hiyo kukutana kwa vikundi inakuwa haikubaliwi. So labda pia wakikuja waseme labda watoe ile statement, waseme kitu fulani na fulani ama mali fulani na fulani, watu wasiende, pia hapo tunajipanga vizuri sasa. Na hebu tusikie kutoka kwake, pengine umpe mikrofoni pia naye atueleze jina lake nani. Ana mikrofoni tayari, jina lako? Mimi kwa majina naitwa Frank Wea aka DJ Q. Okay, pia mimi niko pale 33 Beats kama one of the directors. Yes. Na pengine hata mbali na kuwepo kwa maambukizi haya, kabla ya hapo kazi ya DJ imekuwa vipi? Pengine ukiangazia mwaka huu imekuwa ni kazi ambayo inalipa vizuri ama imekuwa katika hali gani?
Kazi DJ I think imefika mahali pazuri sana. Tumeona Kenya imetoka mbali sana. Mimi nikiangalia nikikompare labda kama 10 years ago na saizi mali tuko saizi kama DJs Kenya, I think sasa kuna a lot of progress kwenye industry. Tuko na DJ ambao wanaweza kulipa school fees, wanaweza lipa nyumba, wanaweza enda holiday. So na nikiangalia mali tumefika na pia mali tunaenda, I think the future is very bright kwa DJs Kenya. Yeah. Na pengine kumekuwa mapendekezo mbalimbali hapo awali kwamba ma DJ huwa wanafanya kazi bila kuungana, kwamba kila mtu ako kivyake na mteteani vitu kama vile. Lakini tunaona juzi DJ Evolve alipopigwa risasi ni mlijiweka pamoja kumtetea. Kule kuwepo pamoja kwenu kumewasaidia vipi katika kukuza vipaji vyenu na pia mapato yenu? Maana yake ni biashara pia. Nikidhani kama tu vile hata wasanii pia nchini wamekuwa kijaribu kukuja pamoja. So hiyo incident ya DJ Evolve ilikuwa very very unfortunate najua, lakini pia mimi naweza sema ni kwamba ni vizuri sisi kama nchi ama kama watu ambao wana entertain ama DJs, ni vizuri pia tukue kama ni association ambayo ni kweli mpaka saa hizi hakuna ile tu best ile urafiki kwa mtandao unaweza kuwa tunaongea, lakini I think in terms of an organization kusema ukweli kama ma DJs Kenya hatuna. So hiyo ilikuwa ni kama eye opener kwetu. Kuna kitu ambayo sisi kama DJ tunaamua tukuje tuweze kudevelop kama ni kabodi ambayo inaweza kuwa inatutea sisi kama some of those issues ambazo zinatokea huko nje. Yeah. Na baada ya kutangazwa kwa haya maambukizi hapa nchini, pengine kuna chochote ambacho umefikiria pengine kama mikakati ambayo mtafanya kama kikundi kuhakikisha kazi yenu inaendelea? Maana wamesema kwamba si kwamba mikutano yote ni marufuku, japo kuna mikakati ya usafi na faizi zingatiwe katika ile mikutano. Ni nini ambacho unahisi kwamba mtafanya kuhakikisha kwamba kazi yenu bado inaendelea? Kitu la kwanza tunaweza sema ni kwamba tunafaa tupate hiyo ni kama orodha kutoka kwa serikali waweze tukuelezea haswa ni what types of events ambao wanaweza kuwa wamefunga kabisa na ni gani ambayo inakubalika. Tukishapata hiyo information inakuwa rahisi kuweza kujua, so step ya next itakuwa namna gani. Lakini kwa sasa ni kama sote pia tuko mahali pa tumechanganyikiwa kidogo. Najua wengi wetu tuko pale nje na shangaa itakuwa namna gani. Mimi kama nafanya kazi kwa club ya kawaida kama hivi, kama leo ni Friday, inamaanisha kwamba leo nisiende kazini au la, unacheki. So kuna I think nataji information nzuri kutoka kwa serikali. Hizo sehemu za ndani bado hajapigwa marufuku. Lakini sasa bado tuna information kaswa. Wamezungumzia kuhusu gathering, kuhusu kanisa, lakini bado hatujui when it comes to entertainment itakuwa namna gani. Mnataka kupata zile habari. Kabisa. Na tukimalizia pengine nianzie na wewe, kauli yako ya kumalizia kazi ya DJ, pengine kuna yule ambaye angependa kujiingiza katika masuala ya DJ, una ushauri gani kwake? Ni kazi ambayo inalipa au ni kujifurahisha tu na hivyo? Okay, ni kazi ambayo inalipa kwa kweli, but inataka pia ujipatie ile seriousness, uchukulie kama kazi nyingine ya kawaida ya ofisi ama ile kazi ambayo let me say society inakubalia. So ukiangalia kama biashara inamaanisha pia unaweza ifanya vizuri sana kuliko kuifanya kama hobby ama kuifanya kama tu ile kitu ya kupitiza wakati. Na asante sana. Na unasemaje yule ambaye angependa kuja kujifunza, ni inachukua kama muda gani pengine ili mtu apate kuwa study kama ambao wanatuchezea leo? Inategemea na mtu. Lakini chenye sisi tunajua na kwamba kama tuko na program size ambayo tuna run kama 33 beats ambaye ni it's a 12 week course. Ya kwamba sisi tunajua kwamba after hiyo 12 week tunajua unaweza kuwa DJ ambao unajua kutumia mashini na pia unaweza na pale uburudishe wateja. Naam, hebu tueleze majina ya wawili hao ili watuchezee kidogo, aliyevalia miwani na mwenzake. Tuambie majina yao alafu majina tu alafu mtamalizia kwa muziki kidogo pale. Kwa majina naitwa Nigel Muiti. Jina la jukwaa DJ Nigel. Umefanya DJ kwa muda gani? Naingia mwaka wa 7 sasa. Mwaka wa 7 sasa. Na asante. Na mwenzako? Kwa majina naitwa Kefa Getao. DJ name ni DJ Frost. Mimi DJ miaka naenda ya 3 sasa hivi. Mwaka wa 3 sasa. Na unaweza kumshauri yote kujiunga na DJ ama hiyo ni kazi ya kando, hiyo haiwezi kulipia riziki yako? Inalipia riziki. Inalipia. Changamoto kubwa gani? Hakuna changamoto mingi, lakini wewe tu kujijua kama DJ. Pandisha mikrofoni juu kidogo. Unajijua kama DJ na pia unakuwa na hiyo passion. Unaweza kila saa unajipea motisha, unafanya kazi tu. Asante. Asante. Basi tuchezeni muziki mmoja tukifunga ili tuelekee upande wa pili wa burudani, unajiita 33 beats na unaweza kuwapata pia katika mitandao ya kijamii. Bad girl, you are nice. Hunter them ukasunda basi.
DJ Nigel. Wakala nyoira undi momusai wantambo za lujegele kukagali olusintununa nenebu za ntino zani kumenyera kukagali ulilo tambula nchamula mugwano inside when you come my way ulilo sembera mpulilo mulilo inside girl it's okay let me wire nzisagala kumanya it's okay let me wire nzisagala kumanya ojo tonenyanze okupagala ennyo kuba okuchanga nako kuzalalenya n'olusintuula nenebuuza zani ayagala omulungi nga gwe lengere kiwato kyo bwekigonda nebaza omutonzi bwateyakuwona ne bwe bafitina baleke bwe tubawona kimuli kyonnaku kasenda bazaana wagala nnyo era undi mu musayi wantambuza lujegere ku kagaali olusintuula nenebuuza nti no nzani ngomenyera ulilotambula nchamula mugwano inside. Na maoni 33 bits basi wakiondoka studioni kimtindo. Umesikia kazi zao ambazo wanafanya, majihusisha na masuala ya udj kwa kipindi kirefu, na pia wamezungumzia matamanio na matarajio yao baada ya maambukizi ya virusi vya corona kutangazwa nchini, wakisema kwamba lazima kazi yao na biashara yao ipate kuendelea, lakini wako radhi kujua je wachukue mikakati gani ili kuhakikisha kwamba wamejikinga. Lakini leo pia masuala ya mikiki ingalipo na masuala ya michezo. Yoshua Makori, najua pia michezo imeathirika sana na maambukizi ya corona na ni miongoni mwa wale ambao tutakuwa kiangazia leo. Kwa hivyo kwa sasa nakupa pasi ya chini kwa chini ili upate kutesa katika nyanja hizo za mikiki. Yoshua Makori. Mule naipokea, naituliza, alafu naileta katika hiki kiwambo ambacho kiko hapa pembeni mwangu ni kuonesha athari ya hii corona katika sekta ya spoti. Na tuanze na soka, ambapo katika soka kuna mambo kadhaa ambayo yameathirika, ikiwemo ligi kuu ya kandanda ya Uhispania La Liga imeahirishwa kwa majuma mawili. Serie A imeahirishwa, hajasema ni kipindi cha muda gani, lakini ni takriban majuma mawili hivi. Ligi ya soka ya Norway imeahirishwa vile vile, alafu ligi ya Marekani MLS hiyo aliyokwenda kule Victor Mugobi Wanyama imeahirishwa mwezi mzima huo. Alafu Manchester City dhidi ya Arsenal ni mechi ambayo ilikuwa ipigwe siku ya Jumatano, ikaahirishwa kwa sababu ya corona, na tayari Arteta, kocha wa Arsenal, ndiye alikuwa tishio kubwa, ndio maana kikawekwa pembeni. Katika upande wa riadha, athari ni hii unavyoiona katika kiwambo cha runinga yako, na ni kwamba New York nusu marathon imewekwa pembeni, Vienna City Marathon haipo tena, Prague half marathon, si kama nimesema vizuri hii, Mungu ni mkuu, Rome half marathon zimewekwa pembeni kabisa. Lakini nasubiri kuona kama tukio ya Olimpiki duniani IOC kama itaamua kwamba mashindano ya Olimpiki hayatakuwa, kwa maana Japan na Uchina ni mataifa ambayo karibu wake sio mbali sana. Alafu mashindano ya magari ya langa tayari pia ule mkondo wa Australia huenda usiwe na haupo kabisa kendi hii, manake tayari McLaren amejiondoa baada ya dereva mmoja wa kambi yake kupatikana na homa ya corona. Alafu ligi kuu ya mpira wa kikapu nchini Marekani NBA, ambaye ni maarufu mkubwa kabisa ulimwenguni, imewekwa pembeni, imeathiriwa na homa ya corona. Na sasa katika upande mwingine wa michezo kuna tenisi pia, ATP haiko tena, alafu Miami Open haiko tena kwa sababu ya shughuli nzima hii ya corona, homa ambayo imeathiri pakubwa kabisa, na tayari imekwisha kufika Kenya. Na kutua tu Kenya, basi ujio wake hapa nyumbani ni kwamba mashindano ya riadha ya wanariadha ambao umri wao haujapita miaka 20 ambayo yangefanyika hapa nyumbani, nisisema ambayo yangefanyika, manake hawajakubali kwamba hayafanyiki. Sasa ndio yanakuwa yanafanyika kule Julai, lakini tayari kisa hiki ambacho kimeripotiwa rasmi hii leo kinatia hali ya wasiwasi. Haraka upesi niwalete ndani wageni wangu wafanikishi katika sekta hii nzito mikiki ya corona. Huyu ni John Vasili, ni mtemaji madeni upande wote wa sekta sport. Karibu sana. Asante sana. Ndio taarifa ya leo. Ndio sasa. Nayumba. Corona lazima itambe. Mungu ni mkuu. Mungu ni mkuu. Wacha nimlete Chris Amimo. Huyu ni mmoja kati ya wanachama katika baraza kuu la shirikisho la mpira miguu hapa nyumbani FKF, na ni mmiliki mkuu wa ligi ndogo akademia ile. Karibu sana. Asante sana. Nataka tuanze moja kwa moja na wewe kwamba kuna ile timu yetu ya under 16 ambayo ilikuwa iende kule Uhispania, lakini kwa sababu ya athari nzima na Uhispania tayari kuna hii corona imekwisha kufika kule. Real Madrid wamewekwa pembeni. Hilo umelipokeaje kama FKF kwa ujumla? Kusema kweli mambo ya corona imekuwa noma sana. Tulikuwa tumepanga hii
hii tournament. Ukikumbuka last year pia tulikuwa huko, tukapeleka timu yetu ya under 15, ingawa walicheza kwa tournament ya under 16 because tulikuwa najaribu kuwa wacheza na watu ambao wako wakubwa kuliko ili wapate hiyo uzoefu, na walifanya vizuri, walienda mpaka round ya pili ndio walitolewa. So mwaka huu tulikuwa tunarudi tena tucheze kwenye kiwango chetu kabisa cha under 16. Tulikuwa tumepanga kila kitu, tumelipia deposit, tumekata tikiti, lakini sasa mambo ya corona imeingilia. Kwa hivyo imebidi sasa hatutaenda. So tunafikiri tutafanya kitu kingine gani. Sasa kutokwenda tayari mambo mengi yamefanyika, umelipa matiketi, umelipa nini, alafu matayarisho yamekuaje kiujumla kabla kwamba umepokea taarifa kwamba hatuendi? Matayarisho yamekuaje? Matayarisho yamekuwa mazuri kabisa. Ukijua hiyo team ni kwamba hiyo team iko kwenye ni kama residential. Na hawa ni vijana ambao tuliwachagua mnamo 2016. Ndio tuliwachagua. Hesabu haraka ni miaka 4 hapo katikati. Miaka 4. Lakini walikuja pamoja 2019. Ambao walileta pamoja, tukaweka wanakaa mahali pamoja, wanafanya mazoezi ya kila siku, wanasoma pamoja, wanakula pamoja. So hii ni mwaka wa pili sasa haukuwa pamoja. Kwa hiyo wana ule ushikamano na mwingiliano mkubwa kabisa. Ndio. Na FKF inaweka mikakati ipi kuhakikisha kwamba hawa watoto wanatunzwa hadi kuingia katika timu ya taifa kabumbu Harambee Stars? So ningesema kwamba vile tulikuwa tunafikiria ni kwamba najua Kenya imekuwa kwa Canada miaka mingi, na tulikuwa tunaangalia kwamba tunafanya ile mambo tunafanya, hatuoni kama kuna tofauti. Kuna under 17, kuna under 20, na ukiangalia sana wachezaji wetu wa kandanda sio wengi ambao wanaenda kucheza huko Uingereza, huko Europe kama ma professional. So tukafikiria ni kitu gani tunaweza kufanya tukuwe na tofauti. Ndio tukasema tuende kwa wale wako vijana under 13. Tuanze hapo chini, wale wanaoiboka. Ndio. Na tukuwe na kama 7 to 10 year plan. Because swali ni kwamba hawa wachezaji wa hizo nchi zingine ambao wanakuwa ma professionals, ni kitu gani wanafanya ambayo sisi hatufanyi? Ukiangalia nchi kama za West Africa kuna ma academy kama Diampas kwa mfano, ama Generation Foot, Mali Mane ametoka, Sadio Mane. Kuna hizo ma academy kwa nchi zingine kama Cote d'Ivoire, ASEC. Kuna Liberty Ghana. Na ukiangalia wanatoa wachezaji wazuri kabisa. Bali ukiangalia hiyo vile wanafanya mpango yao ni kwamba wanachukua vijana kama bado ni wadogo, alafu wanapatia training, mazoezi ambayo ni ya kisasa, na napata huyo mtoto wakati anafika miaka 18 hivi yuko tayari kabisa kuwa professional. So kitu kingine ambayo tulikuwa tunaona ambayo imetusumbua sana Kenya ni hii mambo ya age cheating. Ya kwamba ukitaka mchezaji wa under 17, ukipata mchezaji wa under 17 sio mzuri sana. So unachukua mchezaji ambaye yuko miaka 20 unamfanya akuwe miaka 17. Lakini shida ya hiyo ni kwamba huyu mtoto umemfanya akuwe miaka 17, anachukua nafasi ya mchezaji mwingine. So kwa hiyo wakati atakuwa mzuri. But kwa miaka 3 ama 4 huyu mtoto wa under 17 kama ungemchukua labda atakuwa mzuri zaidi kuliko huyu ambaye ulichukua ukapunguza miaka yake. Kwa maana improvement ya huyu ambaye ni mzee haita improve sana. Na kuzuia hiyo ndio kasema pia tuende kwa miaka ya chini ya under 13. Because kusema ukweli kama we ni uko miaka 13, huwezi kuniambia uko miaka 7, itaonekana. But kama uko miaka 20, unaweza kuniambia uko miaka 17 na sitajua rahisi. Itachanganya kidogo. Itachanganya kidogo, yes. So hiyo ndio sababu kubwa tukaanzisha hii Center of Excellence, na tukajaribu sana kufanya vile wanafanya hizo nchi zingine ambazo zinafaulu, especially kama za North Africa, West Africa na vile za Europe. Na nafikiri matokeo sio mbaya sana.
kwa sababu kwa mfano mwaka uliopita tulikuwa kwenye Sekafa Eritrea under 15. Na hiyo team ilifanya vizuri, ilifika paka kwenye finali, nafasi ya pili. Na naweza kuambia ukweli bila kutaja timu nyingine yote, lakini wale wapinzani wetu ninashuku kama walikuwa hiyo miaka alikuwa anasema. But sasa tunajua how ndio tutapata nao. So afadhali tujitayarishe. Okay? Tujue ya kwamba yenyewe tukienda kucheza na hao watu wengine labda watakuwa wa umri ya juu. But tujipange ya kwamba hiyo isikue disadvantage kwetu. Hiyo ndio aim yetu sasa. Hapo nimlete ndani John Vaseline, kipande yako kwamba huyu engineer Michael Olunga anasukuma kule Kashiwa Reysol Japan. Na kama kafu itasema mechi iendelee, Harambee Stars dhidi ya Komoro, safu ya mbele inatingika. Kuna shida kiasi hapo, nikiongezea tu ya Bwana Mimo alivyosema. Kwanza bado ni NEC member. Kweli. FKF lazima apewe heshima zake. Alafu ni ati Olunga mwenyewe, hata ukiona Kimanzi hapo mbeleni alikuwa yofia kwa sababu vile ligi ilikatizwa. Sasa pia match fitness. Unajua mpira na mbio, usipofanya mazoezi pia mwili utazorota kiasi. Utagoma pia, utakata. Same na pia mpira pia wataka training kila siku, training kwa sababu uko kwa program ama uko kwa system. Wewe hauji operate wewe mwenyewe, ni system inakufanya kuoperate, so that uwe na hizo time uweze mbinu zote za mpira vile kulingana na program za coaches. So kwangu mimi bila yeye kuwa kutakuwa na shida kiasi. Lakini tuna vijana wadogo pia, opportunity majeza hapo ndio pia tuweza ona ni nani uko vizuri, nani anaweza cheza vizuri, kwa sababu Kimanzi ni coach. Unajua ni yeye ndio one of the best coaches hapa East Africa na hata Kenya, kwa sababu yeye ni UEFA licensed coach. So ni mtu amesoma sana, ana uzoefu wa mpira na anaelewa sana vijana wadogo, kwa sababu yeye pia ukiona penye ametoka kule na Madare kule, ni yeye amezoea hizo mpira za mtaani, amekuja amekoma mpaka akakuwa saizi ni kocha, na ameelimika pia kielimu na kuelewa mpira haswa vile unavyochezwa. Ameleta knowledge kutoka kule Ulaya, Netherlands especially, na ameleta hapa Kenya. So kwangu mimi ni opportunity pia. Ndio kutakuwa na challenge kwa sababu Olunga saizi ni one of the best top scorer ama scorer wetu mzuri hapa Kenya. Lakini hivyo pia asipokuja kwa sababu ya fitness, saizi nikidhani mazoezi yanafanywa mahali enclosed, so hayuko vile anavyostahili kuwa ama ile shape anayotakana kuwa. But ninajua kuna wengi wakipewa opportunity na hiyo chance kucheza na Komoro, kwa sababu Komoro tumeangalia mchezo wao, hawako vile, jina tu ni Komoro, lakini wakija hapa tutawalaza. Tukusie riadha. New York City nusu marathon haipo. Umeona kuna Barcelona nusu marathon pia haipo. Kuna mashindano kadhaa ambayo yameathirika kwa njia moja ama nyingine na hii corona. Akina Joycelyn Jepkoski wamekuwa kambini, umejiandaa kwenda mbio, alafu dakika mwisho na mbio safari haipo. Hilo umelipokeaje? Hilo kwangu mimi ni morali ya wakimbiaji ama wanariadha ya rudi chini. Alafu ukiangalia tena haswa sasa, unajua hizi mbio bana ni walipwa bana ndio wakimbia, ama kuna ile appearance fee pia wapata. Wanikaa tu wabunge vile walikuwa wanaenda kule, walikuwa wamepewa kidogo, pesa kidogo pale zishaingia account. So pia mkimbiaji akiwa hivyo pia kuna wale upewa appearance fee. So hizo pesa tena zaitwa za regesho, kwa sababu sasa si zako, kwa sababu mbio hazijakimbia na wale wanaodhamini mbio bado hawajapata ile nini ya investment yao, value investment ambayo walikuwekea. So imaathiri sana wakimbiaji kwa sasa. Ni wengi na bado, kwa sababu ukiangalia saizi kuanzia huu mwezi tulionao, kuanzia mwezi mpaka Julai ambayo tutakuwa na Tokyo Marathon 2020 31st kuingia sasa Agosti, ni kuwa kuna karibu mbio 25. Tukitoa Tokyo na tutoe na under 20 yetu, kutakuwa na mbio 23 ambazo zitakuwa affected na hii coronavirus. Na hizo ni mbio tu, ni zile ziko kwenye calendar ya Athletics Kenya. Kuna mbio za China ama Asia kila weekend tunaweza pata kuna mbio kama 50 mpaka 100.
na watu wanaokimbia kule wengi sana ni wa Kenya, kwa sababu tuna hata wa Kenya wale wanaongea Kichina kabisa. So waona hizo mbio zimekuwa affected, so wengi sana wako sasa. Ni kutia tu zoezi ujini nini, but pia ni opportunity sasa ya watu sasa, ama wale wanaitwaje, wale investors wale sasa, ama pia AK sasa. Hapa ni challenge kwa Athletics Kenya, ni kuwa sasa sasa tutengeze mbio zetu za hapa nyumbani sasa ziwe nyingi, ili tuweze hizi talent hizi zisiende tu hivyo, kwa sababu hatujui duration. Sababu ukiona kama Barcelona imetoka huu mwezi ujao imerushwa mpaka kule karibu Oktoba, ona hiyo time yote hawa kimbiaji watakufanya nini? Kwa sababu nahitaji pia hela. Waona hao mbio kazi yao yote ni kukimbia. Ule jamaa wa mko 11 yakimbia, akiregea ni kulala, akiamka ni kukimbia, so ana profession nyingine. So kwangu mimi ni kuwa sasa mbio zija hapa ziwe nyingi mno, ili hawa vijana waweze kuwa wanaendelea, system iwe endelea, kusiwe na ile sasa maja wengi wanaweza give up akasema after all sasa sitakimbia mwaka, kwa nini mimi niamke asubuhi kukimbia huko na huko. So AK nitakana sasa kama na another program ama scheme, na pia opportunity this corporate sasa hapa vile imekuja sasa hivi imejiingiza kwenye mbio, nitakana sasa wafikirie nini tuweza fanya this opportunity yao kujimarket, na pia vile kuwezesha hao wakimbiaji wapate kitu ya kula, wapate kulipa renti zao. So imeathiri kikubwa sana, pakubwa mno, imeathiri pakubwa mno. Na sasa ni thinking sasa outside the box. Sasa ni kama saizi ni AK pia nitakafikiria sasa, in case siku moja tuwe locked out of this European races, can we run this house, ama wakimbiaji wetu tuweza waweka vipi? So hizo ndio thoughts hizo za kuja, ili vitu vipya vije, ili watu wafanye mambo mengine tofauti. Kimaoni yako mashindano Olimpiki ya mwaka 2020 yapo hayapo? Ni 50-50. Sebko, rais wa World Athletics, amesema mbio zitakuwa, lakini ukiangalia vile kunavyoenda mbio hizo hazitakuwa, kwa sababu hiyo training, kwa sababu kule pia ujue tena weather huko ni tofauti na weather zingine, weather patterns tofauti sana na weather za huko. Na ukiangalia hapa sasa aswa, umejua kuwa hai ama kuwa na good health ni muhimu mno kuliko kuwa na zile hela ama mbio. So utahofia pia, kwa nini uende ukimbie mbio moja itakao kuadhiri ama ufanye ufe? Waona pia sasa hapo ndio vile World Athletics wamefinywa kabisa, especially saizi bado tu yaongea, kwa sababu anaona kunaweza kuwa na suppression ama kuna hopes, but in reality ni kuwa umejua hapa tumeongelea tu hapa mlipokuwa mnaongea juu ya matangazo after breaking news ya hii corona, kuwa ni wa China na wa US wale ni watu wana hela, budget wanayo enough, but wameshindwa kusuppress your disease. So you can imagine sasa ikija kama huko ama ikiwa kwa nchi moja ile ambayo tayari intakana, wamejua mbio bila watu, ndugu yangu, si mbio tena. Nika mpira bila watu si mpira tena. Nikawa sasa watu wanafanya mazoezi, nikawa sasa uchukue runinga kwenye TV alafu utoe volume, utaenjoy ile mpira. So ni same tuna hivyo. So kwangu mimi ni kuambia kipercentage hivi ni kama 90-10. Tokyo hazipo. Hata World Under 20 hii yetu hapa, hii yetu nakwambia hazipo. Ni kutafuta tu njia nyingine, kwa sababu tayari tushapata corona, ishaingia mtu wa kwanza. Uwezi jua sasa kuna duration. Unajua jamaa huyu mwanamke akija ni watu ngapi wenye ameongea nao, ni kama alitoka Ulaya kule, pengine ilikuwa mara yake ya kwanza tu jaambiwa, na assume maybe alitoka kule bana, amenunua vitu akaenda kule bara kwao akafurahisha jamii yao nini. So kuna watu wengi sana alio interact nao, watu wengi, labda alitumia public transport mahali. So kuna vitu vingi sana hapa. Ni lazima sasa serikali ifuate zile trails zile, ikifuata zote ndio kusanya watu wote, ndio tuweze kujua effect za mtu mmoja ni ngapi. Sasa huko kuahirishwa kwa ya mashindano kuna athari ipi mbali na athari ya kikorona? Kuna athari nyingi, kwa sababu economy tayari iko chini, kwa sababu wakimbiaji wanapokimbia hela huja hapa, KRA tayari itasafa, kwa sababu kule KRA agreement ya KRA na wakimbiaji ni kuwa kuna nchi zile zinakata tax. Maybe umekimbia mbio upata 1,000,000, kule umekata 15% tax. Tax yetu ya Kenya ni 30%. So KRA haja kula tena ile 15, waona. So pia wanaumia. Huyo mkimbiaji akija pia hapa Kenya tena bado kuna vile pesa za samba kila mtu, maybe ana vitu. So waona sasa uchumi waingia. But pia mimi kwangu mimi sasa ni macho yafunguke hawa wakimbiaji. Ya kuwa unapokimbia na mbio ama unapopata zile hela, fikiria biashara, kwa sababu what if God forbid upata ajali mguu katika, utakimbia tena? Waona
what pesa zile ulizopata, zile hela kidogo ulikuwa ukipata, uliwekeza, uliweka wapi? Hii lazima iwe challenge kwa kila mkimbiaji, kwa sababu mimi naweza kupa mfano wa Zakayo. Zakayo amejua siku ya kwanza under 18 hapa Nyaya hapa. Nyayo trials. Zakayo akimbia wakati wa sasa kuuliza maswali yale, akaulizwa, akajieleza anakotoka, akasema bila anatoka familia ile bwana imelemewa, mamake yani hali si hali kule nyumbani. Akasema mimi bwana hiari yangu na nia yangu bwana, Mungu akinipa bwana nipate nguvu, nikimbie nishinde, nipate hela, mimi nitashughulikia watu wangu na nitajiendelesha pia kimasomo. Lakini ukiangalia sasa wala 18 ilifanyika lini? Miaka ni 3 imepita hivi. Saizi Zakayo alikuwa skuli. Zakayo alikuwa form 3. But kienda saizi skuli yuko hayuko. Maana mimi nikumuuliza uko vipi hayuko, kwa sababu hela zilikuja alishajisahau. Hii ni time ile sasa wakimbiaji ama management ikalisha wakimbiaji wao chini. Iwaambie wasikia, wewe wapata milioni 1 kwa mbio. Wewe wapata contract kwa sababu hao watu wote wako contracted na Nike. Na Nike wastaga pesa. Kwa mwaka mtu anaweza kuwa apata milioni 12, imesha staga into 4 quarters. Hizo pesa hizo unapopata wewe wafanyia nini? Si raha tu kununua gari, jamaa shatoa mkono, sitaita Mombasa kukata sambusa. Jamaa shakata sambusa hivi bana aroga mtaani. Ni investment. Saizi ndio challenge sasa kila mkimbiaji, whether local ama international. Pesa zako unazozipata wewe waziweka wapi? Kama waziweka kwenye tumbo, basi tumbo itakosa. Tuingie kule kimataifa ambapo ndio hii corona imeathiri kwa kiasi kikubwa. Uhispania ndio mlikuwa mnakwenda kama under 16 timu ya taifa Canada Harambee Stars. Alafu Real Madrid ndio hao wametengwa, maana kuna mchezaji mmoja wa timu ya mpira wa kikapu ambapo wanafanya yale mazoezi katika uwanja mmoja amepatikana na homa ya corona. Sasa tayari ishatua kule na La Liga imesitishwa. Inauma sana. Sana. Hata kitu kingine kubwa ni kwamba economy. Ukiangalia kwa mfano hizi mchezo za ligi ya Hispania, labda kama hiyo Santiago ama kwenye Nou Camp kuna mashabiki kama 80,000, 90,000, wengi sana. Kila shabiki analipa kama 5,000 ya Kenya, 10,000 hivi tiketi moja kuona hiyo mchezo. So mchezo moja wana collect kama 200-300 million shillings. Mechi moja tu. Mechi moja. Hebu angalia hiyo loss. Umesema ichezwe behind closed door ama itolewe. Hiyo ni pesa imepotea. Broadcast rights, TV wanalipa pesa mingi sana kuonyesha hiyo mchezo. Kuna ma advertisers. Hiyo pesa imepotea. Economy itakufa. Vile naona mambo yanaendelea itakuwa shida sana. So na sijui itakuwaje. Kama wewe mtu wa kuomba, tuombe Mungu tusamehe ile makosa tulifanya, hii kitu itoke, bali kiendelea vile inaendelea itakuwa shida kubwa sana. Ile kitu inaniuma sana mimi kama fan wa timu fulani ni kwamba tumengoja sana kushinda title fulani, lakini sasa ni kule England. Liverpool. Naona ni kama lakini yeye watoki. Hii corona imetumwa bana, imetumwa. Ndio isitishe ile sherehe. Nasikia watu wameanza kukampeni na kwamba ligi ifungwe bana. Sasa umenipeleka vizuri huko England. Ndio sasa kocha wa Arsenal Mikel Arteta ampatikana kwamba ana homa ya corona. Ndio maana ile mechi yao dhidi ya Manchester City ilisitishwa kwa kiasi fulani, ikaahirishwa. Lakini hii homa ya corona aliitoa wapi Arteta? Maana ule mmiliki mkuu wa Nottingham Forest na Olympiacos aliyokutana nayo katika Europa tayari ana hiyo homa ya corona. Anaitwa Evangelos Marinakis. Bwanyenye mmoja tayari ishaingia katika himaya yake. Inaonesha nini kwamba ishatua England tayari? Na hali ni ya wasiwasi kwamba ligi huenda ikasitishwa. Ligi itabidi isitishwe kwa sababu hata ukiangalia sasa wawekezaji ama wale wanahusika na mambo ya England ni kwa wanasema Premier League ilingoja mpaka kocha wa Arsenal ama kocha wa Premier League apate na ugonjwa ndio action ikuwe taken. So nikaa hivi karibuni hivi maybe hata by weekend hakutakuwa na michezo kwa sababu itasitisha, kwa sababu kila mtu ashakuwa isolated. Arsenal team shakuwa isolated. Ukiangalia sasa tulikuwa tuongelea ni timu gani yenye
Leicester City. Wachezaji watatu shakuwa affected. Na watu kukutana kule Chelsea pia. Kijana Odui pia. So ni kusema nini? Contain ni kwa sababu wamesema quarantine, self quarantine. Na ni lazima tu sasa utafanya nini? Kwa sababu hiyo ligi ikiendelea hivi bado watu, kwa sababu ukiangalia game imechezwa juzi Champions League na uliona kuwa PSG fans sasa ilibidi waje sasa na wanaitwaje wale staff ndio walikuwa mafans sasa. Ukiona walikuwa wamewekwa kona moja. Sasa ndio walikuwa wakipiga kelele. Waona sasa pia raha sasa bila hizo kelele kidogo hizo mchezo si mchezo. So kila mahali so waona economy itakuwa affected sana economy. Na unajua wachezaji ni kuwa hao hela zao zitakuja. Na sasa wale wekezaji hela watakuwa wanapata vile tu alivyosema bwana Mimo, kwa sababu ya hizo broadcast rights, vitu vingi wale sponsors wale hawapati value for their money. Pia sasa itabidi mahali watafika wakati hizo waseme sasa, kwa sababu saizi iendelee, tuona hizi hela tapunguza kwa muda, kwa sababu the value wanapeana hairegei back. So ni the whole, wacha nikwambie, na sporting world ikianguka chini ita affect kila kitu dunia nzima itakuwa affected dunia nzima. So si kuzuri tunavyofikiria, na si mchezo, si utani. Mimi nakwambia corona virus ni real ndugu yangu, ni hali halisi. Halisi. Unanitia wasiwasi ukisema ni hali halisi. Yani uoga fulani unaniingia ndani. Ushakuingia tayari. Lakini sasa in one way the other, wajua makori ni kuwa hata ieleweki. Unajua sasa kama saizi bado ministry sasa bado yapambanya ama ngangana kutueleza sisi. So hata tujui saa zingine tujisahaulisha, tusalimiana, tuhagiana, busu hizo bado zipo hata nyumbani huko town. Kuna bado watu wanapeana busu. So hatujielewi hata itakuja vipi. Waona sasa wewe angalia sasa train zetu hizi. Mimi nimekuwa nikiongelea sana train ya Kibira. Waona vile haja kila mtu yuko pale. Angalia train ya Sio Kimao. Angalia matatu zetu hapa railway Skoja. Angalia Mdhuru wa kule. Kutakuwa affected. Sijui watafanya vipi. Sijui personnel itatoka wapi ya kuweza kucontain umati, kwa sababu tuko na city karibu 3, tuko na Eldoret, tuko na Nairobi, tuko na Mombasa. Ni lazima kuwe vile kutakuwa contain. Mpira kule mtaani za chezo, volleyball, basketball, kila kitu chaendelea. So effect ya hii kitu ni kubwa, si hivyo tu tunavyofikiria Kenyatta ama nini. Effect yake baada ya mwezi hivi ndio tutapata statistics, tutajua kuwa itakuwa pana mno na ita affect vitu vingi. Waona mpira wetu sasa Premier League hatuna sponsor. So sasa tena kukienda hivi sasa nani atawekeza pale pesa? Tabu. Amimo. Yes. Katika ile akademia yako ya ligi ndogo. Ligi ndogo ndio. Hali ikoje? Ligi ndogo tuko sawa kabisa. Tumekuwa academy I think ya mwanzo katika Kenya. Isipokuwa labda Maisa walikuwa hapo mbele yetu. Tuko hapo Ngong Road. Sasa hivi tuko na watoto kama 500. Yes, ambao manake kila asubuhi nikipita kuja kazini wanawaona wako zoezi. Yes, wako zoezi. Naanzia kutoka miaka 4 hadi wakiwa wakubwa. Kwa hivi sasa tuko kwenye na team ambayo iko kwenye FKF Division 1 League. So hawa watoto wakienda kwa hizo ma age group under 7, under 9 mpaka kifika under 19 ama under 17, alafu wana join hiyo team ambayo inacheza kwa league, na wale wanafanya vizuri sana. Wengine wanaenda kwa team za NSL za KPL, na pia wengine wanapata nafasi ya kwenda nje huko Europe. So tunajaribu sana kutengeneza wachezaji ambao watakuwa wachezaji wa hali ya juu, na hiyo inaweza kufanyika tu tukianza mapema, na hiyo ndio lengo letu. Na nafurahia kwamba nikianza nilikuwa peke yangu, but sasa nikiangalia mko wengi. Tuko wengi. Imekuwa familia kubwa. Imekuwa familia kubwa, na kwangu hiyo ni furaha, kwa sababu inamaanisha kwamba kuna nafasi ya wachezaji wazuri kutokea Kenya na kupata mazoezi mazuri yakiwa wadogo. Ile challenge kubwa, changamoto ni kwamba hapa Kenya katika youth coaching tuna hitilafu. Hatuna makoch wazuri wa youth ambaye wamefunzwa nini natakikana kufundisha mtoto wa miaka 11, wa miaka 13, wa miaka 6.
makoch wengi ni wakoch ambao ni wa team za juu. So unapata kufundisha wewe mtoto wa miaka 9 na miaka 11 ni tofauti kabisa kuliko ule amekoma, kwa sababu hapa tunaangalia development, hasa development. Najua development inakuja at the cost of winning, yeah, because kama development nitakufunza ufanye vitu zingine ambayo tukicheza kwa game utafungwa. Kwa mfano naweza kuambia development, naambia mchezaji usianze mpira kupiga mbele, anza hapa na goalkeeper, na tanyang'anywa mpira na mtafungwa. Sasa kama coach hataki kufungwa, atasema nini? Piga huo mpira wako mbele, ndio lawama ikuwe uko mbele, sio kunyuma. Kweli. Lakini sasa huyo mtoto hatapata nafasi ya kudevelop, kuwa na hiyo confidence, kuwa na technique ya kukua comfortable na mpira kwa iko ina tight position huko nyuma. So hiyo ni mambo tunaangalia sana kwa hawa watoto. Yani ingekuwa na uwezo zaidi ya hapa tungeendelea, lakini kwa sababu ya muda na angalau tumejaribu, na asante sana kwa subra. Asante. Chris Amimo, asante sana ndugu yangu John Vasin. Tena siku nyingine ipigwe, au sio? Yani aliimba yule kijana Konde Boy kwamba Mungu anakupa kile unastahili, sio kile unataka. Lakini kwa niaba ya mwenzangu Dani Mule ambaye tumesukuma hili gurudumu la mikiki kutoka awali hadi sasa, tunafungasha. Kwaheri ya kuonana.